দুদিনের সফরে আসলেন নীতি আয়োগের এক প্রতিনিধি দল। প্রথম দিন মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্য সচিবদের সাথে বৈঠক করেন। দ্বিতীয় দিন তথা রাজ্য অতিথিশালায় ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন, সিভিল সোসাইটি ও একাডেমি অফ ত্রিপুরার সাথে বৈঠক করলেন নীতি আয়োগের 7 জনের প্রতিনিধি দল। নীতি আয়োগের মেম্বার ডক্টর VK সরস্বত ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য প্রতিনিধিরা। Yesterday we had detailed discussions with the complete team under the leadership of Chief Secretary, followed by the wisdom of our Honorable Chief Minister, Dr. Saha. One point that emerged was very clear that if Tripura has to grow, other than the social sector what we have like agriculture, health and education, the major growth driver is industry. And industry has to flourish in this sector. But because of the geographical location of Tripura and various other ecological factors, there are only few specific type of industries that can grow, that can get developed here. And hence it is important that what should be the choice of those industries. So one point that came out very clearly that Tripura has abundance of the following items: abundance of bamboo, abundance of you have rubber, and you have agar, then you have pineapple, and so on. There are 4-5 items which are very which are grown in large quantities, and they have huge potential as far as the industry is concerned. Bureau Report, Tripura News 8.